The trade union action was launched after discussions between authorities regarding promotions and recruitment ended without a favourable resolution. As a result of the strike, tickets were not issued at the Fort railway station. ටිකට් දෙන්නේ නැහැ කියනවනේ මාර ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඒ වශයෙන්ම මේ එකම වැරදි වැඩක් මේගොල්ලෝ කරන්නේ මොනවා කරනවද කියලා තේරෙන්නේ. ආණ්ඩුව බලයටපත් වුණා විතරයි. මිනිස්සු තමයි මේ වලින් අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ ඉතින් කොහොමද? මෙච්චර මේ දේවල් දීලා දීද්දිත් මේගොල්ලෝ ස්ට්‍රයික් කරනවා කියන්නේ දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් අපි තමයි ඉතින් මේක කර්ම ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු තමයි ඉතින් කොහොමද රස්තියද වෙන්නේ ඒකයි වැඩි. Tickets were also not issued at several other stations in support of the strike. According to the Railway Station Masters Association, the trade union action will not disrupt train operations. අපේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා කරන්නේ නැහැ. මොකද මගේ ජනතාව මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක තවත් අසීරුතාවයට ලක් කරන්න. We will not disrupt train operations because we do not want to inconvenience the general public as a responsible trade union given the current situation in the country. We have no political motives. Even during this time as a responsible trade union, we have repeatedly brought to the attention of every government the issues faced by station masters. Despite winning a 5-year increment through a strike, even during the current administration and at a time when a presidential election was underway, and despite this increment being approved by the Public Service Commission, the recommendations to grant similar promotions to other ranks such as drivers, controllers and supervisory management positions have not been implemented for station masters. We have continuously requested that the necessary steps be taken to address the delays in promotions for station masters. හේතු සොයා බලන්න අවශ්‍ය කටයුතු ඉෂ්ට කරන්න කියන පැමිණිල්ල අපි දිගින් දිගටම කළා.